Efendim biliyorsunuz bir süredir 5 kez daha önce Enerji Forumu'nda enerji krizini tartıştık. Avrupa'dan çeşitli uzmanlar konuk ettik sizlerle. Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, Rusya'yı ayrıntılı bir şekilde tartıştık. Bugün de Amerika'yı tartışacağız. Yani enerji krizinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yansıması nedir? Ne kadar bu işe dahilleri var? Onları beraber konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Doktor Can Bowlus. Can hoş geldin. Hoş bulduk herkese. Nasılsın? İyisin. Çok sağ ol, iyiyim. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Can Amerikalı. Georgetown Üniversitesi'nden tarih bölümünden mezun. Kendisi ekonomi, politik konularında çalışıyor. Doktora tezinde de Orta Doğu bölgesinin politik, ekonomik ve petrolün taşınması ile ilgili bir tez hazırladı. Uzun süredir bizle beraber bizim merkezde ziyaretçi bilimci olarak beraber çalışıyoruz. Birçok çalışma yaptık, birkaç tane paper yayınladık. Güzel bir uyum içinde çalışmalarımızı götürüyoruz ama maalesef son paper'ımızı bir türlü yayınlayamadık. 2-3 yere gönderdik. Değil mi Can? İnşallah bu sefer basılacak. Efendim Can bir Türk hanımefendiyle evli. Bir süredir de Türkiye'de yaşıyor. Türkçeyi de öğreniyor, bayağı da öğrendi. Yani bizim eniştemiz, Amerikalı bir eniştemiz. Bugün Türkçe götürmeye çalışacağız. Sıkıştığımız yerde İngilizce devam edeceğiz. Onu tercüme edeceğiz. Karşılıklı beraber güzel bir şekilde götüreceğiz. Sevgili Can, şimdi bize şu Amerika'yı bir anlat. Bu Biden iktidarı Trump'tan sonra, özellikle Trump gibi bir dönemden sonra, bu da 87 yaşında mı? Kaç yaşında? Yaşlı değil mi? Valla evet 80. 80 civarında. Evet. Yani böyle sık sık düşüyor. Medyadan bir sürü gaflarını görüyoruz. Arkasını dönüyor, konuşuyor. Bir şeyler yapıyor. Ne oluyor bu Amerika'nın bu idaresini? Bu Biden'ı bize bir kısaca özetler misin? Valla I'll have to go to English. Tamam, Ama tamam. Biden administration, I think generally people are just happy to be rid of Trump, or at least a large portion of the people are. Yani insanların birçoğu Trump'tan o kadar sıkıldı ki o gidince çok sevilmişti Biden geldiği için. Evet, Trump Trump için bu yüzden kazandı Biden. Benim için yani kazanamıyor eğer Trump karşıya yok. Çünkü Biden yani çok Trump iyi bir olsaydı, successful olsaydı Biden kazanamazdı diyorsun. Evet. Bence. Ama Trump tabii yani her seçim kaybetti. Mesela 2018'de parliamentary seçimler yani kaybetti. Yani o kaybetmedi ama Republican kaybettiler. Hem Biden hem 2022'de yani Demokratlar biraz sürpriz yaptı. Yani çünkü genelde iki seneden sonra bir president kazandıktan sonra yani genelde the other party wins. Ama Trump çok involved. Bu yüzden Demokrat daha iyi yaptılar. Mesela bakalım eğer Trump evet karar verdi yani presidential seçim 24'te 24'te mi başkanlık seçimleri? Evet. Trump da aday olmak istiyor. Evet. Anons etti. Ama valla Republicanlar yani istemiyor. Çünkü o kaybediyor genelde. Bakalım. Gidiyor. Evet. Yani genelde Biden'ler yani tabii ki enflasyon var, ekonomi düşünüyor, azalıyor. Yani Covid'den sonra problem var. Mesela Afganistan bir problem yani çıkarken. Biden çok popüler değil.
Ama bakalım yani iki sene çok zaman bakalım. Neler olur, neler 2024'te. geçer. Evet. Hmm. Peki bu Biden'ın genel olarak dünyadaki politikaları nasıl, yani daha bir devletçi mi, state ağırlıklı mı, yoksa private ağırlıklı mı? Dünyaya bakışı nasıl? Nasıl bir what kind of an America he wants? To me, he really has not changed anything from Trump's policy. If anything, he's made it more of Trump's policy. Orta Doğu'da, Çin'de, yani, and aslında Trump continued what Obama did in the Middle East. Trump reoriented with China. More. Yani hiçbir şey değişmedi mi? Ta Obama'dan beri Trump da aynı politikaları uyguladı. Biden da aynı politikaları uyguluyor. Evet, Çok ciddi evet. bir değişiklik yok mu? Isn't there Valla any major change? ben de yok. Hmm. Biraz farklı var. Mesela Saudi bir şey ya, Trump'la daha yakın. Biden'la biraz problem. Mesela geçen yaz Biden he's asking for lower oil prices and the Saudis say no thank you, go away, so that's changed a bit, but Yani by and Suudilerle large, de çok iyi ilişkisi yok. Petrolü düşür diyorlar, onlar da düşürmüyor diyorsun. evet. Peki Trump had a very good relations with Russia, but not Biden, huh? No, obviously not. The war in Ukraine is kind of a testament to that. And yeah, definitely, Putin did not want Biden to win, and so that's changed that relation. Although I don't think it changed that much. I think Russia had a good relation with Putin, with Trump, but that the state, let's say the government, was not friendly towards Russia during Trump either. I mean, they put sanctions on. Ama Rusya ile olan ilişkilerde ciddi bir değişiklik var. Trump çok sıkı ilişkileri vardı değil mi Putin'le? Ama Biden'ın o kadar iyi ilişkileri yok Putin'le ve Rusya'yla. Evet, aynen öyle. Peki bu Ukrayna savaşı biliyorsun enerji krizini yarattı. Ne düşünüyor? Amerika'nın Ukrayna'daki pozisyonu ne? Amerika'nın pozisyon tabii yani çok karşı Rusya'nın savaşı Ukrayna'da. I would say that they are trying to withhold kind of the US order that they try to maintain for many decades now, since World War II, of kind of protecting states that ally with it. So I think I was personally surprised how much support the US was giving and to Ukraine and even Europe. Initially, I didn't expect that much support. As I said, also from Europe, that was surprising. Niye beklemiyordun? Why did you expect? I don't know, and I think because maybe Putin also didn't expect, is my guess, because we saw in 2014 with Crimea, they just gave some sanctions and didn't really do anything. In Syria, Putin had then also kind of entered the battlefield and established control there, and the United States didn't do anything. So I think kind of the trends had been that the US was trying to not do anything, and kind of unwilling to bear that. And I think, with the American public, they don't want to be involved in wars kind of after Iraq. Yani Amerikan halkı da bu savaşa çok fazla dahil olmak istemiyor ve kimse de aslında Amerika'nın bu kadar işin içine girmesini beklemiyordu. Putin dahil, sen de dahil, sen de beklemiyordun. Daha uzak duracak diyordun. Girdi. Çok fazla içine involve oldu, değil mi? Evet. Peki niye oldu bu? Neden olmuş olabilir? Why is America so supportive? Hı hı. Well, I think it's just
again, I guess what I said, but I mean, they, I think they feel like their reputation is kind of on the line as a power that's going to defend states against others and defend the states that are its allies. Europe is obviously, kind of an important place for it. I mean, NATO, we all know this history. And the United States kind of has to, I think, if the rest of the world is going to respect it, it has to kind of show that it's willing to stand up and get involved in these situations. Otherwise, the world won't respect America's, security guarantees or such. So, maybe in retrospect, I shouldn't have been surprised. But I do think there's a clear line where they're not going to go any further, and they're trying to not escalate the situation, obviously. Yani bir anlamda bir dünyadaki insanlara bir mesaj vermek için biz lideriz, hani biz de destekliyoruz, işte kötüye karşı biz good, they are bad falan. Evet. Bir de böyle inside the America, Amerika'nın içinde de belki biraz bir şeyler yapmak için mi yaptı sence? Belki o da personally, Covid'den sonra iyi bir şey ya, bir savaş, yani Covid'den bitiyor, yani okey, yeni bir şey yaparız. Yani çok popüler medyada falan, yani that's my Ve popülaritesini yükseltmek için yaptı herhalde. Ha? Evet, yani to change the narrative, to move on, to focus everyone's attention on a war. That's kind of useful when you have a lot of other economic problems and other health problems, etc. Ama daha fazla ileriye gitmez diyorsun. Burada durur. Bence de, evet. Yeah, I think so, because they don't want a full war with Russia, obviously. Ama o zaman Rusya kazanmış oluyor, değil mi? Bir sürü bölgeyi ele geçirdi, istediğini aldı. So Russia won the war, huh? In Ukraine? Yeah. Well, I don't know about that. I mean, I'm surprised how the war has gone. I mean, they've lost a lot of progress on the battlefield, in recent months. It's unclear kind of how many soldiers and equipment they can muster and continue to commit to there. It's not a I don't think they're ever really going to win the war, and I don't think Ukraine's ever going to win the war either. It's just going to become a frozen kind of conflict, as we've So who is the winner of this war? No one. Yeah. No one. But maybe the United States, in fact. Öyle mi? Niye? Ne karı var United States? Ne kazandı? Because I mean, they're not involved. I mean, they are supplying some weapons and these kinds of things, but Russia as its enemy, let's say, is going to weaken as a result of this war. So, and then we of course can turn to the energy angle here in terms of gas and new markets and all that. But Shale gazına market buldu. Evet, I mean, değil mi? Bir sürü artırdı. 22 BCM gaz vermiş Avrupa'ya. Evet, ve artacak galiba. Çünkü çok projeler, yani both already under construction and already approved by the government for new gas supplies to come online. Qatar will come online. Other new projects will come online, all to replace Russia. Tarihinde ilk defa Avrupa'ya Amerika daha fazla gaz satmış Rusya'dan. The American gas was more than the Russian gas. Yeah. Certainly, yeah. No, that's definitely true. Yeah. Enteresan. Evet. And I mean, in my view, I mean, gas is it's not the overall number one energy source in the United States. It's still oil, barely. Oil is 36% as of 2021. Gas was 32%. But in power, gas is 38% of the mix now, and I only expect it to grow. I think America is kind of, when they talk about gas as a bridge fuel, we've heard this term about it, right?
a bridge to renewables or cleaner fuels. I think that's very much kind of the American strategy, because To they have have, control over gas. yeah, that they want gas to be kind of the dominant fuel, to kind of be Gidiyor. obviously, yeah. Ya bir özetlersek bu enerji geçişinde doğalgaz bir geçiş, transit yakıtı olarak dikkate alınıyor. Çünkü en iyi fosil yakıtların içinde en temizi, the cleanest one is natural gas. En temizi o. Bu Evet. nedenle bir gaz mücadelesi var. A competition over gas with the Yes. Russia. And the US has so much gas. So, the country that has these resources wants to create, as we've seen throughout history, when the hegemon has a source, they were the hegemon with oil, and I think they want to be the hegemon with gas. I mean, they are at this point the largest producer in the world. So that's how I see, because the oil isn't going to last forever, and they're not dominant in oil. The rest of the world has more oil. So Peki yani Rusya, Amerika bu savaşta en karlı çıkan ülkelerden bir tanesi diyorsun. Bir en önemlisi gazı satmaya başladı, değil mi? Şehir gazı, LNG şeklinde Avrupa'ya daha fazla. Demin dediğimiz gibi 22 milyar metreküp ve tarihinde ilk defa Rus gazı Amerikan gazından daha çok gelmiş Avrupa'ya. evet. Amerikan gazı. Birincisi bu. İkinci neden bir Rusya'yı düşman ilan etti, enemy yaptı, Evet. ve get much closer to European people. Değil mi? Evet. Avrupa'yla daha yakınlaştı. Evet, evet. Bence çünkü genelde I think America is kind of giving up on let's say globalization, protecting the sea lanes and ensuring that free trade is going on all over the world. I mean, if you ask me, it first started kind of with the sanctions, the willingness to use sanctions. That's not a free trade move. That's kind of trying to pick your friends and divide even the world economy. And I think they just don't have the capacity to do it, or the will. And so I think they're going to get closer to their allies in Europe, especially, of course, Latin America. There's a lot going on kind of with Latin America these days, even Venezuela negotiations potentially about having a rapprochement there. And then, of course, their Asian allies, Australia, Japan, Korea, these places. I think, just that's kind of their reorientation of their strategy rather than trying to police the whole world. Yeah. Yani iyi, bu olay Amerikan işine yaradı. İlişkilerini daha geliştirdi. Avrupa ile daha yakınlaştı. Evet. Bir de daha çok silah satmaya başladı, değil mi? Evet. Almanya ilk defa silah aldı. Evet. Birçoğu da American weapons. Evet, doğru. And we've seen that in the Middle East for decades, and that's obviously a willingness to sell weapons abroad. That's part of it too, for sure. Silah da sattı. Bir de tabii NATO var. NATO is enlarging. Ne olacak peki bu NATO? Gitti bir sürü ülkeleri aldı Doğu Avrupa'da. Bir sürü Estonya, Letonya, Litvanya, bilmem ne, Bulgaristan falan böyle. So evet. They extended the line towards They did. Russia. Huh? They did. And so Rusya buna çok kızdı, değil mi? Rusya didn't like this very much. Exactly. And I think you can obviously blame Russia for starting the war and launching it, but you can make arguments about that the Americans and NATO push them into it. I'm more sympathetic to the first argument, but personally, but I mean, they definitely put pressure, and Russia feels insecure. There's no question. So they didn't handle it well, if you ask me. Ya enteresan. Peki böyle bir görüşler var. Some people argue that both Russia and United States are fossil fuel rich countries, so they don't want to go into this energy transition. They want to stick with this fossil fuel. Ne diyorsun buna? İkisi de fosil yakıtları ağırlıklı olan ülkeler bir türlü bu enerji dönüşümünü sağlamak istemiyorlar. Belki anlaşarak bu işi fosil yakıt ağırlıklı yapıp enerji transition'ı extend etmeye, daha bir uzatmaya falan
Ne dersin buna? What do you think about this? Katılıyorum biraz. Yani we've seen in the past that you know, even in the early 2000s, Russia and the United States had discussions about collaborating on producing more energy from Russia, oil and gas, because the United States was running out. And yeah, I mean, this is why I think natural gas, they're pushing. I think both countries don't want, you know, a strong and quick energy transition. And, you know, because if that were to happen, China is in such a dominant position right now in that field, and all the renewables. I'm sure your audience is aware: wind, solar, nuclear, and then you talk about the critical minerals underneath, even manufacturing solar panels. Dur burası çok enteresan. Burayı let me translate this. Yani Rusya ve Amerika ikisi de fosil yakıt ağırlıklı, özellikle petrol ve gaz ağırlıklı ülkeler olduğu için bu yenilenebilir enerjiye dönüşümü çok fazla desteklemiyorlar ve onu mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışıyorlar. Çünkü destekleseler Çin var. Çin yenilenebilir enerjide bir numara olduğu için, hepsinin öne geçeceği için mümkün olduğu kadar bunu geciktirmeye çalışıyor. Peki ne olacak? What's going to happen? You know, if they just delay this transition? Well, you know, the world is going to get warmer, and the climate is going to change more, and there are going to be more, you know. No, I mean about the struggle with the China. You know, are they going to just be much better than China in the future? Are they are expecting that? Well, I mean, if this chapter of energy, these new renewable sources, I think we can talk about wind, you know, rüzgar, güneş, and nuclear. I guess I would say those three. Hydro, China huge, but not really exportable. But if those three, and you know, they're the cheapest, wind and solar are the cheapest. Mm-hmm. You know, if they are going to win out, then okay, America has problems because they don't have that infrastructure in place yet. You know, they have gas infrastructure in place. They have it's going to be too difficult of a transition right away. They want to, I think, slow the transition. So I think they're trying to kind of limit China's ability to shape the transition. You know, I mean, we saw Trump during his administration put tariffs on Chinese solar panels. And you know, there's Europe did the same. Correct. And you know, I think they're trying to push now hydrogen. I think that's kind of, you know, Europe and America's big push is both hydrogen, and then I don't know if you're aware of the hydrogen. Do they have some advantages over hydrogen? Well, the advantage with hydrogen is that you can produce it. I think the main advantage is that you can use fossil fuel infrastructure to transport it, use it. Especially natural gas. Especially natural gas. Especially. Bak çok enteresan, bu da enteresan. Yani Amerika ve Rusya demek ki fosil yakıt ağırlıklarını devam ettirmek istiyor. Amerika özellikle bu yenilenebilir enerji altyapısı yok. Daha çok doğal gaz ve petrol altyapısı olduğu için onu mümkün olduğu kadar çok kullanmak istiyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar, çünkü hemen birden bu transition olsa, bu dönüşüm sağlansa Çin öne geçecek. Teknolojisi bilmem nesiyle hepsi bir numara. O nedenle geciktiriyorlar ve onun yerine, yenilenebilir yerine hidrojene ağırlık veriyorlar. Çünkü hidrojen özellikle doğal gazın infrastructure'ını, altyapısını kullanacak. Yani hidrojenin şu anki en iyi kullanılabileceği yer doğalgaz boru hattına %10, 20, 10%, 20% hidrojen koymakla olacak. Evet. Ve bunu biraz daha öne geçirmek istiyorlar diyorsun. Evet. Çok enteresan. Yeah. The other problem is, I mean, in Europe and the United States is, even if you build all this, if you build a lot of solar and wind, new power is, I mean, even of course the battery issue is a problem, but putting that aside, the other problem is just electric grids. You really have to build all these new electric grids to handle all this stuff. And that's really challenging in the United States because of legal differences between states and
counties and all these Wide area. Yes, you know, it's just really hard to build these things there because of the laws, let's say. So, Bak bu da çok enteresan. Yani Amerika'daki her devletin, her eyaletin kanunları birbirinden farklı olduğu için bir de coğrafya, topografya are also different. Coğrafyası, topografyası da değişik olduğu için bütün ülkeyi saran bir elektrik şebekesi kurmak çok zor diyor. Halbuki daha önceden kurulmuş, rahat rahat, güzel çalışan doğalgaz ve petrol altyapısı var. Onu mümkün olduğu kadar fazla kullanmaya gidiyorlar. Değilse bir state'den öbür state'e will have a lot of problems, you know, they're transmitting electricity. Yeah. İlginç. Peki, güzel. I think the other thing I think, you know, I mean, if you look at the American generation for renewables, it is going up at you know, incredible pace right now. But it's still, of course, you know, only 12% of the total. You know, to get to 20%, maybe 20% happens in 8 years or something. Maybe sooner if everything goes well. But there you have these problems. But then the others, so by the 2030s, let's say, I think it'll be different. But for the next 8 years, 10 years, 12 years, yeah, I don't see major changes. The other interesting news, I don't know if the audience has heard about the breakthroughs in fusion energy. You know, last week it was announced a major breakthrough by a lab in California. Nedir hakikaten bu fusion olayı? Bir sürü haberler çıktı geçen haftada. Nedir bunun gerçekleşme? Var mı bir şeyler ortada? Evet, yani Google yap var. Yani, var bir sürü haber var. A lot of news about that. Evet. Are they real? Bilmiyoruz. Yeah. I mean, I've heard, I mean, there's a lab at MIT and there's a lab in California. Both have had breakthroughs. The lab in MIT says they're 3 years away. But they've been working on this, as you probably know, since the 1950s. There is a project in France too, you probably are aware, also been going on for decades. It's an interesting project because it has the Chinese are involved, Russians, Europeans, Americans, everyone's involved. So it's nice, right? But they've also announced breakthroughs in their technology this year. Of course, this is not going to happen for 10, 15, 20 years to scale it up. But if they do actually get to the point of being able to deliver large amounts of fusion energy. But I think they're trying to, let's say, leapfrog. I think the United States wants to leapfrog renewable energy is my point. Gerçekten enteresan. Enteresan. İkinci tabii önemli şey de bu hidrojenden sonra füzyon enerjisi. Geçen hafta hepiniz de duymuşsunuzdur. Kaliforniya'da, MIT'de birçok laboratuvarlarda füzyon, biliyorsunuz füzyon bildiğimiz klasik nükleer santralleri fission, yani atomu bölerek çıkan enerjiyi kullanıyor. Füzyon da iki atomu birleştirince ortaya çıkan enerjinin kullanılması. Uzun yıllar, 50'lerden beri Fransızlarda özellikle çok çalışmalar yapıldı. Ama son zamanlarda bol miktarda var. You know, what I was wondering is, are they real things or some people are just, You can never know, but I mean, even the Biden administration made that announcement, and because it's backed by scientists, I believe it. But we all know it's very difficult to change energy sources, and even if you have it, to get people, you have to build out all the infrastructure to accommodate it, create demand for it. So the first step is to create bunch of it, like they did with oil. So once there was enough, the whole world could get on it. Same thing with coal, same thing with gas. But it just takes a long time, takes decades. So I don't expect this to change things. Of course not. Of course not. Yeah. The most important thing is to be a leading country for that new technology. Huh? Agreed. O enteresan. Evet, çok enteresan şeyler konuşuyoruz Can'la. Bu arada görüş bildirmek isteyenler lütfen, yarım saattir biz konuşuyoruz. Hiç kimseden soru da gelmedi.
Sorularınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Arzu ettiğiniz zaman bizi kesip görüşlerinizi iletebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Enteresan Can. Peki, bu füzyon olacak diyorsun. Füzyon olursa peki Çin'de bu teknoloji yok mu? Chinese are not good at fusion. Yok. Şimdi yok. That I know of. I mean, we don't know usually what's going on there very well. But I mean, it's my understanding that I do know this, that they've invested heavily in, solar, wind, technologies, 5G, these kinds of information technologies to make their energy systems smarter and more efficient. And so kind of let's call it the sidebar to the energy struggle is this whole struggle about semiconductors and chips, computer chips, which, Taiwan is really produces nearly 50% of all the chips in the world for all these advanced electronics that we use and including in weapon systems. And so what's going on there is quite interesting, and I think related to the energy, because China is trying to become dominant in semiconductors. They've been building up their infrastructure. It's a very difficult process. The Americans have been kind of slowly increasing restrictions on the Chinese. China is better than the United States about these semiconductors? Well, it's complicated. I mean, I just finished a good read about the history of this called Chip War, if anyone's interested. It's really, really interesting. The United States has a lot of the IP to write the code for these for cutting edge chips. But they don't have the manufacturing capacity to do so. They just announced minerals, huh? Yeah, minerals, well, critical there's minerals. the minerals. That's a separate issue. China totally dominates the supply chain for critical minerals, which are also part of all the electronics that we use. But in terms of the chips, I mean, they just announced, the Biden administration announced a couple months ago that they were going to build their first manufacturing facility for chips, because they had outsourced them all to Korea, Taiwan. Those are the two major ones. So, kind of who's able to kind of control the chips is very important. And that's, the whole Taiwan issue, whether China were to, take Taiwan, let's say, which we all can agree might be a possibility. That whole issue is at play. And then, so that's kind of related, I think. It's these two areas that I think the two, China and the United States, are competing. Enteresan. İkinci bir konuda çipler diyor. Tabii çipler bu daha akıllı şebekelerin falan kurulması açısından enerjiyle de ilgisi var. Özellikle elektriğin depolanması konusunda da kritik mineraller ve rare earth elements dediğimiz nadir toprak elemanları var ki Çin bu konuda bir numara. Amerika bütün bu çipler ve bu mineraller açısından Amerika Çin'e bağlı. Çin'den alıyor. Çin teknolojisi çok iyi. Bir ikinci mücadelede o konuda gidiyor. Amerika mesela geçen hafta ciddi bir karar alarak bu çipleri üretme konusunda to produce the chips in United States, ve yeni bir yatırım yaparak genişletme konusunda karar almış. Çin'le çok fazla bağımlı olmamak için. Ama çok zor bir proses. Çok zor. And even if they build this facility, people are not sure that they can actually succeed. Really? It's that challenging of technological. Çok ama inanılmaz zor bir teknoloji. Bu tesisleri kursalar bile birçok kişi onun gerçekleşebilmesinden endişe duyuyorlar. So John, we have a question. Yeah. Putin, Türkiye'nin bir gaz ticaret merkezi olacağını, hatta gaz fiyatını kendi belirleyerek Avrupa'ya satabileceğini söyledi. Böyle bir gelişmeye ABD nasıl bakar? Did you hear Good question. Putin? Yeah, it's a good question. To be a hub, to make Turkey as a hub of a natural gas hub. Do you think this can be realized, and what would be the reaction of the United States to this suggestion? Çok iyi bir soru. Bence, I think that America actually will support that.
to some extent, because I mean, it's going to be like, you know, made in Taiwan was a cover for made in China, you know, for many decades, right? So Turkey, you know, gas in Turkey will be, you know, will be gas from Turkey, but it of course will be from Russia or from Russian sources. And again, it gets back to the big picture that I think, you know, I tried to say earlier, that even Russia and the United States both want gas to continue, right? Now, that means you need to have plenty of gas on the market. You need the Europeans consuming gas. And so, you know, how much can the Americans really sell Europe? I'm doubtful that they can. And also, you know, Russia has been very strategic about this. You know, what I find funny is that, you know, okay, so Russia was giving all this gas to Europe, and now Russia actually kind of controls the alternatives to Russian gas, right? So this is from, you know, okay, Israel and Egypt, no, but everything else, Iraq, you know, that has to pass through up through Turkey, Azerbaijan. You just saw Azerbaijan gas being sent to Romania. Yesterday, I read something this. And that has to pass through Russia. Russia decides that that's what they're going to do. Turkmenistan, we all know there's tons of gas there. If Russia wanted to send that to Azerbaijan and onto Turkey, it could. But Russia is going to decide whether that can happen. So I don't think the U.S. can do that much about it. You said Russia will support, I mean, U.S. will support this project? I didn't understand what. To an extent. What is that extent? What is the limit for that? Well, it's just, gas to me is just not worth fighting over in any capacity. You know, I don't think the Ukraine war is about gas. So Europe has to get its gas somewhere. The United States wants gas to be the dominant source for the next 10, 15, 20 years. And, you know, regardless of what happens in this war, Europe is going to have to go back to buying Russian gas. It's just, in my view. But what will be the difference? You know, the gas will still be the Russian gas. You know, we just replace Ukraine with Turkey. So yeah, why did they put the sanctions then? I mean, sanctions to me don't accomplish anything, and I would hope that Washington has learned that, because it's really obvious. Yes. So you know, to me, that's kind of an easy solution where everyone wins. Now, you know, will the United States really support it? Probably not. I'm probably being too optimistic, but I do see an alignment of interest in having a lot of gas on the market for the United States, just because then it will assuredly be and maintain as a source in the global system. Yeah. Evet, yani Can Rusyan, Amerika'nın bu fikri destekleyebileceğini, bir noktaya kadar destekleyebileceğini söylüyor. Çünkü mümkün olduğu kadar fosil yakıtları biraz daha fazla kullanılmasını, özellikle gazın kullanılmasını, yenilenebilirlere geçişin ertelenmesini düşündüğü için buna çok da itiraz etmeyeceğini söylüyor. Enteresan. Peki bir sorumuz var. Halil Ülker Bey. Buyurun Halil Bey. İyi akşamlar hocam. Özellikle çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok güzel, çok dikkatimi çeken konuları tartışıyorsunuz. Bir sorumuz var hocam. Amerika'daki elektrik altyapısının eyalet sisteminden dolayı ortak olamayacağını, çevresel şartlardan dolayı lokal yeşil enerjiye dönüşünde zor olduğunu söyledi hocam. Bu aynı zamanda bir avantaj olmuyor mu Amerika için? Çünkü biliyorsunuz Rusya ve Çin siber saldırılar konusunda çok uzman ve birkaç yıl önce Ukrayna'ya elektrik altyapısına çok ciddi siber saldırı düzenlemiş ve günlerce elektriksiz bırakmışlardı Ukrayna'yı. Bu Amerikan ulusal savunması için bir avantaj olamaz mı? Bu bir. Muhtemelen öyledir tabii. İkinci sorum, az önceki konuyla ilgili bahsettiğiniz Türkiye'nin enerji geçiş ülkesi olması, rakamlar
Yani Amerika elbette destekler diye düşünüyorum ben de hocam gibi. Çünkü rakamlar çok fazla Amerika'dan ve Rusya'dan yana. Yani Türk dünyasının toplam doğalgaz üretiminden 3,5 kat fazla doğalgaz üretiyor Rusya Tabii. toplamından. Levant gazı da eklense, hatta Kuzey Afrika gazı da Türkiye üzerinden gitse bile e, Avrupa'nın gene neredeyse yarı gaz ihtiyacını Amerika'dan, Kanada'dan karşılaması gündemde. Bu konsorsiyum yani Amerika desteğiyle yapılırsa Çin'e ve Rusya'ya alternatif olabilir mi acaba? Amerika desteğiyle hangisi? Türkmen Yani gazından mı Türkiye'nin bahsediyorsun? Türkmen gazı çok az aslında hocam. Yani Türkmen Az, gazı evet. Rusya'nın 10'da birini falan üretiyor. Ama Tabii. Türk dünyası artı İsrail artı Kuzey Afrika ülkelerinden gelecek olan hat Türkiye'den birleşip Avrupa'ya satılırsa, ki anca bu şartlarda borsa olabiliriz. Yani başka türlü 2-3 ülkenin katılımıyla borsa olması imkansız, malumunuz. Amerika'da destekler ve bu gerçekleşirse Rusya olmadan alternatif Destekler olabilir mi ama sizce? biliyorsun bu Medgas boru hattı vardı. Amerika çekildi ondan. Ya o zaten politik Değil fanteziydi mi? hocam. Yani ben uluslararası güvenlikle çalışıyorum. Bahsedilen boru hattının derinlik seviyesi su altı mayınlarının çok rahat hedefine girebilecek şekilde ve $100 çok basit bir su altı mayını ile bütün hat e, çok rahat imha edilebilir veya çok ciddi zarara uğratılabilecek pozisyondaydı. O sadece politik fanteziydi ki bir yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam 1 ya da 2 yıl önce İsmet'ten biz zaten İsrail'le Uluslararası Gaz Forumu'nda bir ön anlaşmaya şey yapmıştık. Yani Evet. imza atmıştık değil de sözlü olarak mutabakata varmıştık. İsrail Levant gazının Türkiye üzerinden satışı ile ilgili. Bu Evet. yeniden gündeme gelecek bu projeyle sanırım. Hani Rusyasız Türkiye'nin enerji odağı, enerji borsası olması ihtimali olabilir mi acaba? Evet. Amerika bu şekilde daha çok destekleyici olabilir mi? Teşekkür Evet. ederim. Enteresan. Melis, teşekkür ederiz. You know, the first issue that the Halil Bey raised was the American electricity grid. He says, you know, there are differences between the states about this grid. So this could be an advantages for the security of the grids, he says. You know, for any cyber attack and, you know, any kind of attack. So not all of the countries' grid will not collapse. Only one country, one state will collapse, while the remaining ones will still be working. I mean, he's definitely correct about how it is a state-by-state thing. I mean, in Texas last winter, was it last winter or 2 winters ago? I mean, Texas had a huge problem, but it was only in Texas. So yeah, I mean, that's I'd never thought of that. That's interesting. Yeah. You say it's disadvantages for the renewable electricity, but it is advantages for the security of the whole country's grid, huh? Yeah. Okay. And the other thing was about the EastMed gas. You know, the United States will probably support the gas from the Eastern Mediterranean region, Lebanon, Israel, Cyprus gases to pass through Turkey and go to Europe. Do you think America will support it? Well, they definitely support it. That's undoubtedly true. You know, I mean, Chevron is the operator in Israel now of the major fields. I mean, and they've obviously been doing a lot of diplomatic work. I mean, it was thanks to the diplomacy of the United States that this Lebanon-Israel agreement happened. And so, yes, they support it. You know, we've seen now it be a long time, I guess, let's say 5 years, where you actually could have maybe done a project, but no one wants to invest in this, of course, some kind of undersea pipeline. I think it's too, when I look at the East Med, I think the United States supports Israel and Egypt. Okay, then why a while ago, you know, United States just withdrew its support to the East Med pipeline?
I mean, it's what not, was the reason for that? my take is that Chevron decided, I mean, that this came after Chevron assumed control of the Israeli fields. And so they're the decision makers, and they decided for economic reasons that a pipeline made no sense. And I think politically it doesn't make sense. It's too volatile. It will upset too much. So, you know, they can just use tankers, LNG tankers, and run it that way. So I think it's a dead issue, that pipeline. Yani şimdi Rusya Türkiye'nin bir hap olmasını önerdi. Ben dedi hap yapacağım dedi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti biliyorsun a couple days ago. They also agreed to take the Turkmen gas, you know, by passing the Caspian Sea and going to Azerbaijan and Turkey. So this is Putin's project. So you think Biden also supports this project, you say? No, I mean, he doesn't support it. You know, yeah, I'm obviously sympathetic to Turkey a bit now because I've lived here for 10 years and I have children with my Turkish wife. But, you know, I wish they supported a project from Israel to Turkey. You know, that Turkey makes sense. I mean, everyone knows that makes sense. Turkey has the only big market for this gas in the region, Southeastern Europe. So getting it through Turkey makes sense. Does Biden support it? Of course he doesn't. But I don't think they're going to fight it. And I don't think they have the means or ability to fight it. Because I think Russia controls those areas besides, you know, the gas flows, at least, except coming down to Israel and Egypt. Where, you mean Eastern Mediterranean region, huh? Yeah, well, and Middle East and Caspian, basically anything that can really feed to, you know, to Southeastern Europe. Güzel. Yani ben bir Türk hanımla evliyim, çocuklarım Türk, biraz Türklerin tarafını tutuyorum diyor. Keşke inşallah gerçekleşsin diyor. Amerika'nın bu East Med projesinden çekildiğini açıklamasının doğru olmadığını, it was a wrong policy for United States, söylüyor. İnşallah keşke diyor İsrail gazı falan Türkiye üzerinden geçse, Türkiye bir gaz hub'ı olsa, ona Türkmen gazı da gelse, Rus gazı da gelse, all gas, you know, comes to Turkey, and Turkey be a good gas hub. Right. Gas, yeah, gets that gas station. Gas station olsa diyorsun. Evet, enteresan, güzel. Peki Can, sonuna doğru geliyoruz. Bize bu kriz sonrası ne olacak? Mesela benim görüşüm, let me explain my own view. Yeah. Ukraine will be divided into two, very much similar to the Germany at the end of the Second World War. You know, Germany was divided into two with put a wall. They put a checkpoint Charlie in Berlin. So the similar thing will happen in Ukraine, and you know, half the eastern part will belong to Russia, and the western part will belong to NATO. Probably they also enter the NATO. What do you think about this? Katılıyorum. Evet. Olur mu? Bence de. Evet. Because Russia is not going to leave entirely, and so it's yeah. I think that's the only solution. Yeah. Bölünecek. Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonunda olduğu gibi orası da olacak. Peki bu nükleer savaşa ne diyorsun? Yani Russia threatened the West, you know, with the nuclear weapons. Evet. Ne diyorsun? Olur mu öyle bir şey? Konuşmak bir şey, yapmak başka bir şey yani. Escalate eder mi? Biraz yükselir mi the problems? Will escalate in the future? I don't. I really don't worry about that. Olmaz. Evet. Yani konuşmak sadece yani. Böyle kalır yani. Ukrayna ikiye bölünür. Bu taraf Rusya'ya gider, bu taraf Batı'ya gider, belki sonra NATO'ya da girer. Böylece olan o zaman Ukrayna will be the loser, huh? Yeah, they're losing the most for sure. En büyük kaybeden de bu işte Ukrayna olur. Binlerce kişi öldü, bir sürü insan evinden, yurdundan oldu, ülkesinin yarısını kaybedecek, ikiye bölünecek, gidecek. Peki, ne diyelim?
Dünya böyle. Real politics, ha? Maalesef, evet. Maalesef böyle. Peki. Evet. Efendim izleyenlerimizden bir soru veya görüş yok ise biz yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet, Can ile beraber Amerika Birleşik Devletleri ve enerji krizini tartıştık. Amerika'nın buradaki konumunu gördük. Çok enteresan şeyler söyledi. Amerika'nın bu işi mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışacağını, fosil yakıt ağırlıklı bir ülke olması nedeniyle bu enerji dönüşümünü geciktireceğini, çünkü bu enerji dönüşümü hızlanırsa Çin'in bu işte teknolojik olarak çok üstün olduğunu, onun öne geçmesini engellemek için bu işi uzatacağını ve bunu uzatırken de hidrojenle ağırlık vermek, füzyon gibi nükleerin füzyonuyla biraz daha haşır neşir olma konusuna gideceğini söyledi. Peki. Can, I've got to make an announcement and then I'll leave the last words to you. Okay? Okay. Okay. Evet. Değerli izleyiciler, bugün 6.sını bitirdik. 3 Ocak Salı günü, yani 2 hafta sonra, 15 gün sonra, yine bugün bu saatte 7.30'da enerji krizi ve yeşil mutabakatı konuşacağız. Bu enerji krizinin yeşil mutabakata ne gibi etkileri oldu ve yeşil mutabakatı Türkiye'de en iyi bilen kişi olan doçent doktor Çiğdem Nas hanımefendi, ki kendisi İktisadi Kalkınma Vakfı sekreteridir, ile konuşacağız ve bu enerji krizinin değişik boyutlarını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ne gibi etkileri olacağını hep beraber konuşacağız. Evet Can, son sözler senin. Just thank you for all being here. You know, I always wish for better relations between America and Turkey. I know it's you know, a very important relation to me, and I'm very thankful to be here. I feel welcomed with you all. So thank you to you, and just a special shout out because I see a friend of mine in the chat, Emre Ertuk. Hello. Okay, çok teşekkür ederiz. Don't forget to submit the paper tomorrow. Evet hocam. Okay, evet hocam. Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Güzel bir akşam geçirmenizi dileriz. Hazal, sana da Erkan'a da çok teşekkür ederiz. Sağ olun.